गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना पवित्र करते हुए प्यार नाल गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। अज साडे बहुत उच्चे भाग ने, मालिक खालक ने बहुत कृपा की है, क्योंकि महाराज ने फरमाया है मेरे माधो जी सतसंगत मिले सुतरिया। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ जिथे कांशी टीवी राही सत्संग करन दा शुभ अवसर भी प्राप्त होंदा है, उत्थे नाल ही नाल जिहड़े साडे समाज दे मसले ने उन्हां नूं ही असी हल करन दी या उन्हां दा जिक्र करन दी, वर्णन करन दी कोशिश करते हैं। आप जी सारे जानते हो कि जिन्ने भी साडे प्रेजेंटर ने या इत्थे ट्रस्टी ने सारे तो वलंटीयर ने और सेवा के रूप में ही अगे वध के सेवा करते हैं। सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। और अज दास का ये ध्यान है कि इत्थे वैस्ट मिडलैंड दे विच जो जिन्हों कहा जाता उत्थे 7 काउंसल्स हैं, जिहदे विच कोवेंट्री है, सोलीहुल है, बर्मिंघम है, उस तो बाद सैंडवल है, वालसल है, डडली है, वुलवरहैम्पटन। ये सारे इलाके का मिल के जी आबादी है वो 3 मिलियन बनती है। और इन्ने लोगों सर्व करन लई तुसी लगाओ कि पूरे यूके की पापूलेशन कोई 60 मिलियन है, जिस 3 मिलियन 20वां हिस्सा इत्थे ही हो गए। सो उन्हां दा एक मेयर है जिन्हों कहते हैं वैस्ट मिडलैंड के मेयर। और पहला अज तो कोई 4 साल पहला इत्थे कांशी टीवी च आए सन और उन्होंने आके साडे नाल गलबात की सी। अज क्योंकि इन मई 5 मई फिर इलैक्शन है और उन्होंने अज असी कांशी टीवी ते सद्या ताकि जो उन्होंने वादे किए सी उन्होंने बारे असी पूछ सकीए कि की उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है कि नहीं की, और वो साडे समाज वास्ते की कर सकते हैं। साडे समाज दे विच जिस तरीके नाल अजे भी बड़ा जाति पाति दा ऊंच नीच दी एक कोड़ है, एक ऐसी बीमारी है जिन्हों दूर करना बहुत जरूरी है। और ये जो पॉलिसी मेकर ने जिहड़े वड्डे बंदे ने, भावें प्राइम मिनिस्टर होए, भावें वेस्ट मिडलैंड मेयर होण या MP होण, इन्हां नूं पता लगना चाहिए कि ये नफरत भी जिहड़ी है दूर करनी बहुत जरूरी है। और इक्वैलिटी जिहड़ी है इक्को जिहा सारिਆਂ वास्ते मौके होने चाहिए ने। सो दास हर हफ्ते आप जी नाल सत्संग विच गल करता है, तो अज एक कहानी नाल दास शुरू करना चाहेगा कि जो संत हुंदे ने वो जी के सानू दसदे ने कि किस तरीके नाल गरीब दा हत्थ फड़ना है। और ये कहानी आई एम गोइंग टू बिगिन विद दिस स्टोरी। और वो कहानी जिहड़ी है वो इंज है कि एक संतां दे पास एक गरीब बंदा भी मत्था टेकन जाना चाहता सी। और गुरमुखो प्यारे उहदे को विचारे को कुछ नहीं सी। उन्हें एक मिस्सी रोटी बनाई तो उन्हें कहा मैं जाके संतां नूं भेंट करांगा, उन्होंने छकावांगा। और वो आ गया। जदों डेरे ते पहुँचा तो उत्थे बड़े लोग लाइन लगी सी, कोई वधिया वधिया कोई बड़े बड़े पैसे दे पिया, कोई वधिया दे हीरे सोना कोई चीज़ दान करे पिया। तो ये बेचारे को तो होर कुछ है नहीं सी। इन्हें देखा कि मेरे पास तो सिर्फ ये रोटी है, वो भी मिस्सी रोटी, मेरे को सब्जी भी नहीं है। तो उन्हें शर्म जी आ गई कि ये बाबा जी ने कित्थे पसंद करनी है, कित्थे नूं लैणगे। उस तरह जेब च पा के तो वापस तुरन लग पिया। जदों वापस तुरन लग्या तो सच्चे गुरु की निशानी होती है, सच्चे संतां की निशानी होती है। संत अपनी गद्दी तो उठ के आ गए तो उहदे मोढे ते हत्थ रख के तो उन्होंने कहन लगे भी मित्रा मैनूं तो बहुत भुख लगी है तो तू मैनूं रोटी नहीं खवाएगा। वो बेचारा सन्न हो गया कि किस तरीके नाल कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, किस तरह अंदर दीयां गल्लां गुरु जानदा है। और गुरु वास्ते हीरे मोती जवाहर नहीं हुंदे, वो बंदे की भावना नूं देखदे ने, गुरसिख की भावना नूं देखदे ने। और उन्होंने प्रशादा लैके महाराज ने छकिया तो कहन लगे देख गुरसिखा तेरी भावना नूं फल लगेगा। एक जगह तेनों दसना, उस पेड़ के हेठां जाके तू ना उन्होंने खोद तो उतों तेनों सोने का घड़ा मिलेगा।
ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਮौज ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬੇ ਪੈਸੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮਪੁਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦਾਸ ਦੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੋ ਐਂਡੀ ਸਟਰੀਟ ਜੀ ਹਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਸਟੂਡੀਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਐਂਡੀ ਸਟਰੀਟ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਵੈਲਕਮ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਤੀ ਭਾਟੀਆ। ਵਿਭਾਤੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 4 years ago when you came to my show, and I still remember that when we met first time in your office, and I asked you, tell me why should I support you, and you gave me lot of promises that I will do this, I will do this. So first of all, I like to ask you that you are chief executive of Lewis's, John Lewis. John Lewis. It was a big job, very well paid job. How you feel you left that and you are here in the community in West Midland, going all around in the deprived communities, in diverse communities? How are you feeling? I'm feeling good about it. Okay. I'm definitely good. So first of all, I should say, Prashak, thank you for inviting me onto your show again. And you're right, it was 4 years ago that I was on before, and we talked about leaving the job in John Lewis to serve the communities of the West Midlands. And serve the communities of the West Midlands. And I don't regret leaving John Lewis at all, because actually I've thoroughly enjoyed serving communities here. And we've learned about all the different diverse communities across the West Midlands, all slightly different, but all actually united in the notion they're trying to do the best for themselves and best collectively for one another. So actually it's been brilliant to serve the different communities here. Very good. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਵੈਲ ਪੇਡ ਸੀ। ਜਾਨ ਲੂਇਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਨ ਪੂਰੇ UK ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। John, Andy, I got few questions that you promised that you, if you elected, you will build more homes, affordable homes for the general community. So how you feel? Have you achieved that, and where do we stand now? Yes, we're doing well on that, Prashak. So if you look at the numbers of homes built for the last 2 years, we're at about 17,000 homes a year. That's double where we were back in 2013, and we're ahead of our target. So we have done exactly what we said we would do. And actually another really encouraging thing about it is those homes are all being built on brownfield land. Now that's derelict old industrial land, and of course any home that we put there means we don't have to build on the green belt around the edge of the conurbation. And it's so important, as we're all now worried about our environment. We shouldn't be digging up the environment for housing. So yeah, I'm pleased with that, and I'm also pleased, to your question, that we're building affordable homes
homes. We insist in the combined authority that any money that we put into home building provides at least 20% affordable homes, and that's higher than councils usually manage to achieve. So yeah, things have gone well on that, Abhishek. Thank you for asking. Congratulations. Now, also one thing I should have asked, first question, that West Midlands have been a hotspot for COVID-19. Yes. How have you dealt with it? And because it was highlighted that we are having more cases, more deaths as well, and particularly BAME community, Black and Asian community. So how you feel now? Have you dealt with it, and is it in control now? So you're right, it's been incredibly challenging, and of course to everyone who's lost a loved one, I offer my huge sincere condolences. It's been a very difficult situation, but to answer your question, it is definitely improving quite quickly now actually. So our rates of infection are down to about 150 per 100,000 people across the West Midlands. That's the best it's been for a long time. And really importantly, we're getting our vaccinations done very quickly. Across the whole of the Midlands now, over 3 million people vaccinated, and in all of our areas, we've actually got a really good take-up in total. And that's what's giving us confidence to begin to unlock and come out of the sort of economic restrictions that the Prime Minister talked about in his roadmap last week. साथ संगत जी इन्होंने कहा है कि इत्थे वाकई इन्फेक्शन बहुत सन वैस्ट मिडलैंड दे विच और हॉट स्पॉट सीगा ते पर हुण कंट्रोल विच है क्योंकि 1 लाख चों 150 बंदे नूं अजे भी ये ज़्यादा है अजे भी कई एरिया तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अजे भी कंट्रोल करने की लोड़ है सानूं पूरा ध्यान रखने की लोड़ है सानूं उस तरह ही प्रिकाशन करने चाहिए ने जिवें असीं अगे करते हैं राती भर भी सानूं वेसला नहीं होना चाहिए तो इन्हें भी कहा कि टीके जिहड़े ने वैक्सीनेशन जदों लगना शुरू हो गया उहदे नाल बहुत फर्क पै रहा है पर साथ संगत मैं हुण इनूं ये सवाल पूछना है जिहड़ा कि साडी अपनी कम्यूनिटी वास्ते है माई नेक्स्ट question is Andy, that we have got some information that South Asian community and BAME community are not coming forward in that number like white community. How you intend to reach to them that they come forward and have vaccination? And before you answer, I can tell you that I have been vaccinated. So, and at my home, साथ संगत जी साडे अपने घर च ये प्रूफ हो गया है कि जिहड़ा टीका लग्या है वो प्रोटैक्ट करता है मेरे घर विच मेरा बेटा वकील है और डिप्टी लैफ्टिनेंट भी है उन्होंने भी हो गया सी उहदी वाइफ नूं हो गया सी आ बेटी जिहड़ी नाल बैठी इहनूं हो गया सीगा लेकिन जिन्हां नूं मन्नू ते मेरी पत्नी नूं टीके लगे सी सानूं नहीं होया आई मीन माई ग्रैंड डॉटर हैड कोविड माई सन and son, daughter-in-law had, but we were protected. That I can guarantee to everyone that I was protected. My wife didn't. It never affected us. So how are you going to reach? I have been saying through Central Council as well. Please go ahead. How are you going to reach to BM community? So, first of all, I'm really pleased to hear you say that you were protected. It's the best evidence that the vaccination works. So what we've been trying to do is get the message out to all communities that this vaccination is completely safe. So we've been having events where we put them out on Facebook, other methods, so that people can see experts talking about this. We've also gone through the different faith leaders so they can reassure their communities as well, celebrities, leaders of the communities, so that everyone can see someone they trust really talking about this. Because the message is completely clear that this vaccination is totally safe, it does not have any side effects.
Did you have any side effects when you had your jab? No, I can confirm no side effects. No side effects, marvellous. So that's obviously very good, and importantly, it has no animal products in it at all. So that, if that's important for your community, that's another reassurance. So steadily, we're getting that message out, and steadily, the rates of uptake in the different minority communities are improving. Okay. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਰਬੀ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣੇ। Thank you very much, brother. That's very much ensuring people as well. Now, you gave me good news about housing. On housing, if you could kindly take this point of view as well. Sandwell is also under you, you know, in your area. Now, when we had a housing policy in Sandwell, it was part of it that there will be some self-built housing as well for Asian community who live in extended families, so they can build house according to their need. Can you take this point as well, because when you allocate lands or funding, then if you can take this matter as well, because my children were born here, I wanted them to serve locally, and they are serving, I'm pleased to say, and I don't want them to move to other areas. So can you ensure on housing? That's one thing. And the second question is jobs. You promised that you will create many jobs. I know last year have been very difficult all over the world. It's not only us, it's all over the world. But how were your first 3 days? As far as 3 years, as far as the jobs are concerned. Yeah. So on your question on housing, first of all, yes, Upashak, you taught me 4 years ago that there would be a need for your community's families to have local provision and sometimes quite big homes, actually. So the good news in Sandwell is a lot of these old industrial sites are being brought back into use at Friar Park, down by the new Midland Met Hospital, so there will be more homes coming to Sandwell, so that's great. Now on jobs, so in the first 3 years of my mayoralty, the actual number, we can be precise now, is that 97,000 more jobs were created. 97,000 more jobs. So that was really good growth, and before the pandemic came, we had record numbers of people in work, the best the region has ever achieved. However, sadly, the pandemic has really hit us very, very badly, and we see many more people now looking for work. So what we've now got to do is rebuild those jobs that have been lost. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 97,000 ਹੋਰ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਫਰਲੋ ਸਕੀਮ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਹੋਰ ਆਉਣ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਹੋਰ ਵੀ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਟੁਡੇ very good budget. Oh yes. And have budget met your expectations as far as the jobs are concerned, business protection, etc.? Yes, it has. So I think the budget did 3 important things. First of all, it did protect existing businesses. So in terms of jobs after the pandemic, the most important thing is the businesses we've got survive, and the Chancellor put a lot more money on the table with furlough, with the VAT extension, with the business rates exemption, and of course also there are one-off grants
for restaurants, for cafes, the hospitality businesses. So that was the first thing. Then, of course, he talked about new business and encouraging new businesses to grow. And that was what I really wanted to hear. And in particular, he talked about businesses being encouraged to invest. That was very important. But then he also talked, for your viewers, he talked about money for the West Midlands. And you might not know this yet, but we got a lot of money today. £100 million for town centres in the Black Country for their revival. A lot of money. We got £59 million to reopen railway lines in the West Midlands, Walsall to Wolverhampton, and in South Birmingham. And we got £50 million for developments in Solihull around the interchange station. So that was a very good day's money for the West Midlands from the Chancellor today. सार संगत जी इन्हें खुशी की खबर दी है क्योंकि टीवी ते मैं भी सारा बजट वेख्या सी पर फिगर मैनूं नहीं सी मिलियां जिहड़ियां कि मिलियन दे विच बिजनेस नूं नवें नूं एस्टैबलिश करन लई जिहड़े बंद होए ने उन्हां नूं फिर रीओपन करन वास्ते वो सारी जिहड़ी स्पैशल साडे जिहड़े टाउन सेंटर डाई डाउन हो गए ने किस्म दा भावें वैस्ट ब्रोमविच दा भावें वालसाल दा उन्हां सारिਆਂ वास्ते वक्रे पैसे अप्रूव होए ने सो ये बड़ी गुड न्यूज़ है अज दे जो बजट ऋषि सुनक ने अज पेश किया है सरकार दा ते मैं हुण बेनती करांगा विभाती जी नूं कि वो ट्रांसपोर्ट दे उत्ते जो इन्हें वादे कीते सी या जो क्लाइमेट दे उत्ते ने कंसर्न साडे सारिਆਂ दे उहदे बारे इन्हां नाल गल करे पंजाबी विच मैं नाल ट्रांसलेट करदा विभाती भी Hi everyone, thank you Andy for joining. So I have a few questions really. For those who don't know, the climate emergency is as you know, a really important subject matter. And particularly for South Asian communities, I now work in the environmental sector. I founded a new campaign online called South Asians for Sustainability. And you see a growing rise in, it's common knowledge that there's not a lot of representation of South Asian communities or people of colour in general in the industry. And so to really engage communities, I know transport's a major one for the roadmap to net zero. So if you could explain a bit more to the viewers what that means for our local communities and how you've met promises on that would be great. So, with pleasure, very good to talk to you about this. So there are three big sources of emissions that are damaging our climate. First of all, transport. Secondly, housing and domestic heating. And thirdly, industry. And what we're doing in the West Midlands, we've committed to carbon neutrality by 2041, and we have a plan that is dealing with each of those three areas. But you asked particularly about transport. So let's look what we're doing there. We're trying to, we are investing to give people an alternative to use their cars. So that means really good public transport. And if you look at what we're now spending, it's 5 times what it was just 5 years ago to get people out of their cars. So we've of course got the metro extensions through the Black Country, through Sandwell, into Dudley. We've got, and of course in Wolverhampton, in Birmingham as well. We've got the opening of railway lines. We've got the provision of new clean buses. And one thing I'm really pleased about, in Coventry, we won the competition for a complete new fleet of electric buses. Brilliant. And that was £50 million. We beat everywhere else in the country to win that competition. And then of course the cycling as well, the cleanest transport of all. So we genuinely are making lots of progress on our transport plan. That's incredible. संगत जी इन्हों ने बेटी ने पूछा सी कि जो ट्रांसपोर्ट का है जो एनवायरनमेंट का जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा और वह इफैक्ट जोड़ा पूरी दुनिया च हो रहा है तुसी देखो पिछे जे उत्तराखंड च की होया किन्ने बंदे मर गए ने वो क्लाइमेट चेंज कर क्योंकि जो पेड़ नहीं लगाने तो कार्बन ज़्यादा पैदा हो रहा है गैसा ज़्यादा पैदा हो रही ने तो वो पहाड़ ही डिग पे पूरे का पूरा बर्फ़ ही आ गई सी ਉਹਦਾ असर सब ते हुंदा ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि असी पूरी कोशिश कर रहे हैं 2041 तक असी पूर्ण रूप में कार्बन जिहड़ी है वो खत्म करनी है
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 1965 'ਚ ਦਾਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿਭਾਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। Thank you. So I guess the next question would be, as I touched on, there's a lot of your roadmap. It goes hand in hand with inclusion. Diversity and inclusion is a huge part in the climate emergency, in the way that your plans are for COVID recovery on, you know, a local community level and the wider economy. So I guess what are your real initiatives and plans to engage communities locally across the West Midlands and really engaging people, particularly with the Commonwealth Games coming up? Yeah, great question. So we want everyone to be engaged in the climate challenge. It's actually a bit like the vaccinations. Unless everyone's engaged, we won't make the progress collectively. So it's a lovely comparison, isn't it? And there's a lot of storytelling to do. So we need to get those messages out, and that's why it's great talking about it tonight. One thing that every single person can do is, of course, to just leave their car at home occasionally and do a little bit more walking. What every person can probably do is just think, if they have a garden, can they plant a tree? We're looking for millions of trees across the West Midlands. That's the single most important thing. But what we're going to be doing is running a whole series of community grants to get small community organisations engaged in this whole programme and saying, what can you do towards making this difference? So there will be a little bit of funding just to help communities get involved in this. Amazing. Sounds fab. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲਗਾਇਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ। ਬਾਕੀ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਤੇ 300 ਪੇੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 5-7 ਸਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ, 10 ਸਾਲ ਜੀ ਲਾਂਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। What about because there are a lot of people in the Asian community, they are taxi drivers, and there will be restriction going into city centre. Going into Birmingham, that's Birmingham. Right, yes. Right? So how we can educate them and how we can help them? So, yeah, you're quite right. I'll come to taxis in 1 minute. Just let me tell you one other thing that I think makes this really, really practical example. Every person who gets on the bus rather than going in the car is contributing to improving climate. And the year before the pandemic, 8 million more journeys were taken by bus in the West Midlands. 8 million more. You imagine if each of those had been a car journey, how many more fumes there were. And one of the ways we did that was by we've held fares level for 4 years now, or National Express have held fares level. So making transport affordable is really a critical part of this as well. Then I'll come to taxis. Sorry, I thought I had to get that in though, because it's just what really matters. Can people afford? Okay, let me translate. You translate, yes. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਘਰ ਛੱਡੀਏ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ
क्योंकि जो असी कार लैके निकलते हैं तो फिर जिन्ना भी पेट्रोल बलदा है वो होर तो किते जाता नहीं, वो तो वातावरण दे विच ही रहिंदा, क्लाइमेट दे विच ही रहिंदा और क्लाइमेट नूं बदलदा है। इस वास्ते सानू आप इंडिविजुअली उस वेले फर्क नहीं पैंदा, लेकिन इहदे विच भी हुण रत्ती पर शक ने कि साडे सारिਆਂ ते फर्क पैंदा है, उहदा असर पैना है साडे ते साडी आउण वालीआं जनरेशन ते पैना है। तुसीं ये देख लो कि बाकी दुनिया भर दे विच किस तरीके नाल अमरीका वर्गे मुल्क दे गोडे लवाते उन्होंने अपने क्लाइमेट नहीं, क्योंकि उत्थे हड़ किन्ने आ रहे हैं, तूफान किन्ने आ रहे हैं, किस तरह के कोई एडे एडे मुल्क जिहड़े कहंदे मैं सारी दुनिया नूं कंट्रोल कर सकना, वो कंट्रोल नहीं कर सकते पे। क्यों? क्योंकि इहदे च असीं सारिਆਂ ने हिस्सा पाया, असीं इहदे विच आप गुनहगार हां, कोई दूजा नहीं है। जिन्ने भी असी पेड़ कट्टांगे, क्योंकि दास नूं याद है जदों असीं स्कूल पढ़दे सां, असी वन महोत्सव दे एक हुंदा सी स्कूल साल विच एक वारी कि जदों असी हर ने एक एक पेड़ लाना। हुण असी अपने अंदर झाती मार के देखीए कि असी कोई पेड़ लगाने आ, बिल्कुल नहीं लगाते। इस वास्ते वड्डण नूं ते असी सारिਆਂ तो तेज हाँ, लेकिन लगान नूं कोई नहीं है। और साढ़े गुरुआं पीरां ने सानू किस तरीके नाल समझाया, पवन गुरु पानी पिता माता धरत मत, दिवस रात दोदाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नड़े के दूर। ते फिर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी। नाले साध संगत सानू साडे धर्म की सिक्ख्या, सतगुरु रविदास जी की सिक्ख्या, सारे गुरुआं पीरां की सिक्ख्या, कोई धर्म शास्त्र पढ़ लो ने सिक्ख्या कि प्रकृति जिहड़ी है इन्हें सानू पैदा किया है, असी प्रकृति का हिस्सा वां, वी आर पार्ट ऑफ द नेचर। तो जे नेचर खराब हुंदी है तो साडे ते भी वो असर हुंदा है। इहदे बारे भी बाती जी तुसी इहदे बारे की कहना चाहोगे अबाउट क्लाइमेट मोर? What else would you like to say? So as you've heard, my grandfather was talking about how we're all part of nature and how it is passing on to generations and impacting one generation to the next. So this is a conversation which needs to be actioned and it needs to be taking part. I'm conscious you haven't answered the taxi question. But so would you like to answer that? Let's talk about the taxi, then I'll respond to that. So on taxis, you're right. I know a lot of members of your community are taxi drivers and they provide a brilliant service. So there's probably three things that's got to be done. First of all, we've got to make sure there aren't too many licenses so that every taxi driver has a good trade. Yeah. The second thing we've got to do is make sure when the new regulations come in, there is really good encouragement for taxi drivers to upgrade their vehicle to a non-polluting vehicle. And I've always been lobbying for the maximum amount of grant to encourage that. And then the third thing that's really got to happen is right at the moment there's an individual special grant for taxi drivers from the councils across the West Midlands because of the coronavirus affecting business, and we've got to make sure that that is the same in different areas and it's coordinated and it is fair. So there's three practical things that have all got to be done. Very good. साध संगत जी साडे टैक्सी ड्राइवर भैन भरावां वास्ते असी कांशी टीवी तो बड़ी शुभ खबर दिन्ने तुहानूं। इन्हें कहा है कि मैं पूरी तरह विच कोशिश करनी है कि जिहड़े टैक्सी भी ने वो भी जे जिवें इलैक्ट्रिक उस तरह दियां हो जाण जिहड़ियां कि पेट्रोल तो बगैर, तो फिर उन्हां दी ग्रांट भी दित्ती जाएगी, उन्हां नूं पूरी मदद दित्ती जाएगी। हुण भी जिन्हां ते कोविड करके बिजनेस बिल्कुल ठप्प होया टैक्सियां दा, कहंदे हुण भी असी पूरी तरह उन्हां दी मदद कर रहे हैं और उन्हां नूं पूरी ग्रांट वगैरह जो है वो जो मदद सैल्फ एम्पलॉयड दी हुंदी है वो ये जरूर करन लई तैयार ने। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज सम टाइम वी फॉरगेट the livelihood, and they are really many taxi drivers who are not professionals, you know, of anything else other than this. So they run their families, and we don't want to have a burden on the society. And their businesses have been badly affected by the pandemic. We know that they've got a lot lower trade than they had before. So it's brilliant that councils are coming together to give that special grant to taxi drivers. Right, Vibhati. Thank you.
So I guess coming back to the inclusion point and how there's a lot on environmental intersectionality, as I'm sure you've heard about, and the lack of representation and the right voices being in the conversation about how we really bring about the best change and engaging communities. So as I'd mentioned earlier on this inclusion piece, I know on the roadmap it's all about an inclusive recovery for the West Midlands from COVID and the pandemic. So I guess how do you envision that happening, and how do you see that with all the events lined up for next year with the Commonwealth Games and lots of opportunities, how do we make sure that whilst that might be quite carbon intensive as an overall bringing the events to light, it's also supporting communities, and how do we make sure that there's a balance kept along with all the targets? Okay, so there's a lot in that question. Sorry. No, it's a brilliant question. So the first thing to say is we have a clear plan, a roadmap for getting to carbon neutrality by 2041. And I think it's really important that this region has got that plan and we're investing behind it, so have confidence in the plan. Absolutely. Now, the Commonwealth Games, you mentioned that. Now, you made an assumption there that would be very carbon intensive. I don't think it will be, actually. I think you watch this space, there may be news around that. So for example, we're really trying to think about different ways of doing it differently so that it is less carbon intensive. What vehicles are we using, for example, for travelling, moving people around? How are we using public transport to serve all the venues? That's very important as well. Let's look at some of the constructions that are going on, how they've been thought about as well. So actually, watch this space. The Commonwealth Games may set a new standard in this respect. But what you also asked me about, of course, was about community involvement. And we are absolutely determined, the people leading the Commonwealth Games, that there will be opportunities for local people from those games. Already at the construction sites employing local people, and of course there'll be many, many more training and volunteering opportunities which you will get a qualification for. And there's also going to be sort of community involvement, again, in lots of different ways. They'll all be apparent next year. So we're very, very determined to make this matter in all communities. Amazing. Very nice. साथ संगत जी, बेटी ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे ने, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम, I would like to have a separate show on Commonwealth. I would love to come and talk about Commonwealth Games. Lovely. Because there are a lot of opportunities. Yes, there are. And people are not coming forward. We want to encourage people. Saad Sangat ji, important hai. My next questions will be, if you are elected again, yes, in May, then what you can do for the community. Yes. Now you got experience of last 4 years, yes, where we lack, and what is your agenda for next 3 years? Yes. If elected, that will be my next question. And if time allowed, then I will ask some other questions. Ah, lovely. Because that's most important, that you are here with us, and our viewers would like to see what agenda you will apply. Okay. Yeah, please. Because housing, the other thing which people feel, they want to feel safety. Yeah. Wherever they're living, they want to feel safety. And you know, sometimes there is social disturbance, etc. And also we as a grandparents and many like me, they're worried about drugs, alcohol being sold in the streets, and there is less police. When we talk to police, they say we don't have numbers. So that will be my, first of all, what your next agenda is. What will you do for communities? Now you are experienced, yes, in West Midlands. So the most important subject is getting people back to work. Yeah. After we were making good progress with jobs, and then the pandemic came, and now we have many, many more people looking for work. So the best way of doing that is, of course, retraining people for the new jobs that there are going to be, whether they be green jobs, whether they be in technology, or whether they be in the healthcare areas. So what we're doing is big
retraining programs. For young people, particularly this is important, there's the Kickstart scheme, where we've said there'll be 20,000 jobs. It's a government scheme across the West Midlands. We're taking people for digital retraining, and if you go in to get digital skills, you almost certainly get a good job. We're taking people for skills in the construction sector, where jobs are going to come back, and we're also taking people for skill development in some of the new areas. I'll give you an example. Last week, we just opened at Wolverhampton College a new programme around skills for electric vehicle maintenance. So as vehicle move from combustion engines to electric vehicles, we're going to need new people to maintain them. 700 jobs there. So there's lots of different examples. So the single word, Upashak, and given what the situation we're in, is getting people back into work. It's all about jobs. Very good. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਾਬਸ ਹੋਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਸਕਿਲਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣ ਅਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਰੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਲਕਿ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਜੌਬਸ ਮੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ Rishi Sunak is your party. So how is your relationship with the central government? Oh, my relationship. Do they listen to you? Yes. So I spoke to the Prime Minister only last Friday to tell him what I wanted from the budget, and some of it came through today. So yes, I think they do listen, and you will know about the HS2, the new fast train. Yeah. I think people say to me that I persuaded him to do that, and certainly the money that we got out of them today shows signs that we can persuade them. So yeah, they're good relations, but there's an important point though, Abhishek. I am not paid by the Conservative Party. Yeah. I'm paid ultimately to serve the people of the West Midlands. So if the government are getting it wrong, I have to tell them. So I might be a friend of the government, but I'm not blindly loyal to them, because you must stand up for this region and tell them when they are not making the right decision. That's very good. That's very good. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਟੂ ਪੀਪਲ Absolutely. People who vote for you. Absolutely. I always say that I am accountable only to the citizens of the West Midlands, not to any political party. So yeah, you're quite right. Right. My next question is that although in last budget there was an announcement that West Midland will have more police force. Yes. And there are many, police stations closed. For instance, in Wensbury is closed, Swadik is closed. So what will be your policy? Because people, they queue in West Bromwich and sometimes there's no answer on telephone and it takes time. So how we can increase the safety of community? Yeah. So I'm really pleased you've asked that question, because I can give you a categoric answer. Yeah. That if myself and the Conservative candidate for Police and Crime Commissioner, who is Jay Singh Sohal, if he is elected, he will be responsible for police station policy, and all of the police stations that are under threat will be kept open. So that is in Solihull, in Sutton, in Aldridge, in Tipton, in Wensfield. So we will maintain the police stations that the current Commissioner is threatening to close.
And the reason for that is very straightforward. I believe very strongly that communities want to see a police presence in their immediate area. Policing should start local, should start on the ground, and the local police station is a part of that. And the other good news, of course, is the government has made money available for extra police officers, and it's government money, to be clear, and there will be 346, I think it is, new police officers in the West Midlands this year. And if Jay Singh Sohal is elected, he will try to make sure as much of that money goes direct to frontline policing as possible. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ 300 ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨੇ ਔਰ one thing you know which is people feel that there is a lot of drugs and alcohol being misused and children are being exploited. Yes. So this, where can we take this message? So people want to be ensured that their next generation is safe. Yes. In schools, in colleges, is what is happening. Yeah. It's very important subject because of course what we see is that youngsters who get into petty crime can then sometimes move into something more, and then the sort of county lines piece. So we have to take a really robust line with this. Birmingham, sadly, is the centre of this sort of county lines piece. So we need a really strong policing in the community to actually pick up all the intelligence early on and prevent youngsters being attracted into this, and most importantly we have to give them a stake in society, a successful probably training position and ultimately a job, because that is the thing that keeps people out of crime. So that's what we've got to do. Good. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਫ ਲੱਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਲਰਕ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚੇ ਵਿਭਾਤੀ ਜੀ would you have any other question in couple of minutes only then I want to ask him if he like to say anything and to the community. Any question on young people or anything else? I think you've answered everything really well, and I think there's so much, particularly from the environmental side of things, so much to look forward to and lots to get involved with. So no, answered really well. Thank you. No, I have a question for you. If you are satisfied, would you support him? Of course. Oh, thank you. That's good. Right, Andy. Finally, we got only 4 minutes left. So, any other message you like to pass on to community, our viewers? Yes. There are at the moment 700,000 people are watching you. Ooh, I'm very, very frightened. Okay. I think the most important message is this, that we've come through an incredibly difficult year, haven't we, fighting the virus. But actually, the most important thing to say is thank you to all communities for the leadership that they have shown. And this is a situation where everyone has a role to play. If you choose to stand aside from the vaccination or you don't follow the COVID guidance, that is when you don't just put yourself at risk, you put others at risk. So it genuinely, the last year has shown the best of communities all coming together. Missing religious festivals or having to celebrate them at home, of course. Missing being able to visit loved ones in the same way.
but it's right then to say thank you. But I do think we're coming to a better time actually, and what I'm determined to do as the leader, the Mayor of the West Midlands, is make sure that all communities can thrive together as we recover from this terrible virus. Thank you. साध संगत जी, अज कांशी टीवी दे सारे व्यूअर जिन्ने भी ने साडे देखण वाले दर्शक सारे वालों दास एंडी स्ट्रीट दा धन्यवाद करदा है on behalf of all our viewers. I like to thank you, and nationally you are being watched, and I hope if other mayors are watching you, they can also follow your good steps. good steps. So साध संगत तुहाडा कोई भी question होवे, I have interviewed the Chief Constable here as well. He comes regularly, and so it's direct link. And Kanshi TV is community TV station. We are all volunteers, and you are most welcome to come anytime. And really, this community is serving everybody now. So I'm pleased that you have joined us. So thank you on everybody's behalf. Well, thank you very much indeed, Abhishek, for welcoming me here. And of course, thank you for what you do in the community through the television station to bring everyone together, to get information out, keep people informed. And as you say about volunteers, the other thing I've learnt in the last year is your community in particular has some brilliant volunteers, and actually the West Midlands almost sort of lives by its volunteer commitment. So thank you to everybody who's worked hard as a volunteer on behalf of their community over the last year. You're a wonderful example of that at the station. साध संगत जी, इन्होंने आप सब दी शोभा की है कि पिछले साल तुसी जो सेवा की है समाज दे विच वॉलंटरली, और वो एक मिसाल है, और वो मैं उस तो बहुत खुश हाँ और बड़ा कोई सीखिया है. सो दास भी आप सारे वास्ते अरदास करदा है, दातार कृपा करे तुसी सेफ रहना, टीका जरूर लवा लेना, तो जे टीका जिहड़ा वो लग भी जाए तो भी तुसी अपना ख्याल रखना है, परिवार का ख्याल रखना है. कांशी टीवी नाल जुड़े रहो और जिन्नी भी हो सकती है इसकी सहायता करो ताकि समाज की सेवा सारे मिलजुल के असी करते रहिए. कोई गलती भुल चुक होगी होए तो क्षमा करना. अगले हफ्ते फिर आप जी सब दे दर्शन करांगे. रब दीयां गल्लां करो, ये भी परमात्मा की मर्जी है. जिहड़ा ये भी साडे नाल आ जांदे ने जिन्ने वड्डे वड्डे अफीसर भी ने, लीडर भी ने, वो आके कांशी टीवी दे आके ते अपना स्नेहा भी देंदे ने. सो दास एक बारी फिर दातार दे चरना च अरदास करदा, सुखी रवो, आनंद रवो. कोई गलती भुल चुक हो गए होए तो माफ़ करना. साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी. थैंक यू वेरी मच.